Hi students, welcome to today's online class. In today's class we will learn about the communication protocol, that is the model which is called as a OSI model. So before that we need to learn about network interface card. In short, it is called as a NIC card. It's just like an expansion card, we can say, which is attached to the computer, and it will be having ports which are used to connect to a network through a network cable. So the role of network interface card is to transfer the data signals into electrical signals, or we can say optical signals also, and transmits them from one system to another across the network upon receiving. So the NIC present in the destination end converts the electrical signals back into the data. There should be NIC card between for the source computer and also for the destination computer also to transmit the data signals. This is about network interface card. So let us start now. OSI model. OSI model stands for Open System Interconnection Model. It has developed by International Standard Organization. So it is used for connecting open systems. Open system means for communication with other systems openly. So OSI model having 7 layers which are shown in the figure. You can observe here OSI reference model, we can say. So for source system and destination system there exists 7 layers which are followed by, starting from bottom. First layer is physical layer, second one is a data link layer, third layer is what? Network layer, fourth layer is transport layer, fifth one is a session layer, sixth is a presentation layer, and last one is what? Application layer. Okay, so here you can observe in the figure, in first layer the data can be called as what? Bits. In data link layer the data is called as frames. In a network layer the data called as what? Packets. It is divided, the data is divided into packets. In the transport layer, that is fourth layer, the data is called as a transport protocol data unit. And in session layer the data is called as what? Session protocol data unit. In presentation layer data is called as presentation protocol data unit, and in application layer data is called as application protocol data unit. So let us see what is the work of this each and every layer here. Physical layer, it deals with the transmission of information in the form of raw bits over the communication channel. It means how the mode of communication is there, whether it is represents it denotes a logical 1 and logical 0, and all the issues which includes mechanical, electrical and procedural interfaces. So through the physical medium only. Okay, physical medium means what? It is a transmission media, any cable we can say. Next layer, that is a data link layer. So it is above the physical layer, whose function is to break the input data into frames. So it regulates the flow of traffic. It controls in data link layer, the flow of data is controlled and transmitted from the faster sender to slower receiver. So it provides an error-free transmission, like any damage for the data is there, and loss of data is there, duplication is there, everything is recovered in the data link layer. So in network layer, which lies above the data link layer, so whose function is to route packets from source to destination. Routing means identifying the related destination. So it controls the entire operation of the subnet besides the controlling conjunction. It also maintains the accounting information about the data sent by each user. It establishes a connection with other heterogeneous networks. Heterogeneous means different networks. Network layer establishes a connection for the source system to different destination systems. So transport layer, it lies above the network layer and is responsible for accepting data from the session layer and dividing it into small pieces. As we just now I said, transport protocol data unit. The data is called as what? Transport protocol data unit. So it is required, if required, it passes this piece up to the network layer, and correction
reception of data at the other end. It sets up and terminates the connection across the network and regulates the flow of control. It also multiplexes the data and establishes multiple connection with a high throughput is desired. And the next layer we see session layer. In session layer, it is responsible for conducting session among various users and different machines. How much time the system, source system is logging into the server system, and what is the way of transmission, all that can be maintained by the session layer. It manages the dialogue control in case of off duplex communication. So here off duplex communication we have learned already. Whenever the data is transmitting from source to destination, and in return it is transmitting from the destination to source at different times. It is called as what? Off duplex. So it prevents the occurrence of simultaneous operations at both sides by using a service called token management. Remember, token management is used in where? Session layer. So data synchronization is also provided by inserting checkpoints into the data stream, so that only the data after the last checkpoint is retransferred in case of system crash. Whenever the system has crashed, these inserted checkpoints are streamed again. So the data after the last checkpoint is retransferred in case any system has crashed here. Next layer is presentation layer. So it lies above the transport layer, and it is connected with the syntax and semantics of the information transmitted. So it converts the information between the representations used in individual computers and globally accepted standards. It denotes the data, so which has to be accessed, understood by the all different networks in a global network. So next final layer is application layer, where it is present at the at last presentation above the presentation layer, and it contains the implementation of various protocols, so that are used in user interactions, such as the protocols include such as telnet, FTP, SMTP, like that. So each and every protocol is having its own work to accomplish. So FTP is for file transfer protocol, we can say. Telnet is used for accessing remote logins, and SMTP means transferring mails, simple mail transfer. This is the full form of these protocols. So for Telugu medium students, let us learn here. సో నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ అనేది ఒక కార్డ్ అన్నట్టు, విచ్ ఈజ్ ఏదైతే మనకు సిస్టమ్కి కేబులింగ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కోసం నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కనెక్ట్ అనేది నెట్వర్క్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవడం పర్పస్లో ఈ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డ్ అనేది యూజ్ చేయబడుతుంది. ఇక్కడ నెట్వర్క్ ఇంటర్ఫేస్ కార్డు OSI మోడల్ అనేది ఓపెన్ సిస్టమ్ ఇంటర్ఫేస్ మోడల్ అని పిలుస్తారు దీన్ని. సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా డెవలప్ చేయబడి ఉంటుంది. సో దీంట్లో 7 లేయర్స్ ఉంటుంది. అంటే ఈ మోడల్ ద్వారా డేటా అనేది ఏ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ చేయబడుతుంది అంటే సోర్స్ సిస్టమ్ నుండి డెస్టినేషన్ సిస్టమ్కి, సెండర్ నుండి రిసీవర్కి డేటా అనేది ఏ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ చేయబడుతుంది అని చెప్పేదే ఇక్కడ OSI మోడల్. సో ఫిజికల్ లేయర్, ఫస్ట్ లేయర్లో ఏమవుతుందంటే ఫిజికల్గా ఏదైతే డేటా ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుందో ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఏ మోడ్లో జరుగుతుంది అనేది డేటా మెయింటైన్ చేయబడుతుంది. ఇక్కడ అంటే లాజికల్గా ఇది 1తో డినోట్ చేస్తాం, 0 అండ్ 0. దీస్ ఆర్ బిట్స్, 1 and 0 అనేవి బిట్స్ లాగా రిప్రజెంట్ చేయబడుతుంది. సో డేటా లింక్ లేయర్ అంటే ఫిజికల్ లేయర్లో ఏదైతే డేటా ఉందో ఆ డేటాని రెగ్యులేట్ చేసి ఫ్లో ఆఫ్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఒక మీడియం యాక్సెస్ కంట్రోల్ అనేది ఒక సబ్ లేయర్ యూజ్ అవుతుంది అన్నట్టు డేటా లింక్ లేయర్లో. నెక్స్ట్ నెట్వర్క్ లేయర్ ఏం చేస్తుంది, నెట్వర్క్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. సో డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్, సోర్స్ ఒక సిస్టమ్ ఉంటే డెస్టినేషన్లో డిఫరెంట్ సిస్టమ్ హెటరోజీనియస్ నెట్వర్క్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో డేటాని ఏ విధంగా పిలువబడతామంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ డేటా యూనిట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ డిఫరెంట్ లేయర్స్లో డేటాని డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో డిఫరెంట్ ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్లో చూడడం అనేది జరుగుతుంది అన్నట్టు. ఇది అనేది OSI మోడల్. సో ఇక్కడ మీరు ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక ఫిజికల్ లేయర్లో బిట్స్ అంటాము డేటాని. సో డేటా లింక్ లేయర్లో ఫ్రేమ్ అని పిలువబడతాము, అంటే ఆ డేటా అనేది డివైడ్ అయ్యి ఫ్రేమ్ లాగా పిలువబడుతుంది అన్నట్టు. సో నెట్వర్క్ లేయర్లో ఏమైనా ప్యాకెట్స్ లాగా డేటా డివైడ్ అవుతుంది. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటోకాల్ డేటా యూనిట్ అని పిలువబడుతుంది. సెషన్ లేయర్లో సెషన్ ప్రోటోకాల్ డేటా యూనిట్ అని పిలువబడుతుంది. ప్రెజెంటేషన్ లేయర్లో ప్రెజెంటేషన్ ప్రోటోకాల్ డేటా యూనిట్.
సో ఇన్ లాస్ట్ లేయర్ అప్లికేషన్ ప్రోటోకాల్ డేటా యూనిట్ లాగా పిలువబడుతుంది. సో ఈచ్ అండ్ ప్రతి ఒక్క లేయర్కి కూడా డిఫరెంట్ టాస్క్ అనేది ఉంటుంది. ఫైనల్గా అప్లికేషన్ లేయర్ రీచ్ అవుతేనే ఆ డేటా అనేది విజిబుల్ టు యూజర్ చూడగలుగుతారు అన్నట్టు. సో ఇక్కడ అప్లికేషన్ లేయర్లో ఏవైనా ఒక ప్రోటోకాల్స్ టెల్నెట్ ఆర్ ఎఫ్టిపి ఆర్ ఎస్ఎంటిపి అనేవి యూజ్ చేయబడుతుంది ఫర్ ద డేటా ట్రాన్స్మిషన్. టెల్నెట్ అంటే రిమోట్ సిస్టమ్ని యాక్సెస్ చేయడం, అంటే రిమోట్ సిస్టమ్ ఉన్న మానిటర్ని యాక్సెస్ చేసి ఏవైనా టాస్క్ చేస్తే దాన్ని టెల్నెట్ అంటాము. ఆ ప్రోటోకాల్ ద్వారానే అది పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎఫ్టిపి అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, ఏవైనా ఫైల్స్ని మనము ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే సోర్స్ సిస్టమ్ నుండి డెస్టినేషన్ సిస్టమ్కి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో సింపుల్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ ఎస్ఎంటిపి అంటే జస్ట్ మెయిల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ఈ ప్రోటోకాల్ అనేది యూజ్ చేయబడుతుంది. సో ఆల్ యూ నీడ్ టు ఫాలో ద నోట్స్ అండ్ రైట్ ద నోట్స్ అండ్ ఫార్వర్డ్ టు మీ బై ఈవినింగ్. థ్యాంక్ యూ. విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.